Na sziasztok, akkor ismét egy kis Dragon Age Inquisition, hát ha egyáltalán elindul a harmadik DLC a játékba. Ha nem, akkor valamit gyorsan improvizálunk. We reached the top. Mother must be very pleased. If I see her again, I will have no choice but to do every single thing she commands. I feel certain what happened at the Temple of Mathar must somehow have been her influence. You might be right. 'Twas a temple dedicated to her after all. Is it a coincidence we ended up there? There must be a connection we cannot see. I suppose we have little choice but to proceed and be thankful she assisted us at all. Do you trust what Flemeth told us? About what she is? I am uncertain. I knew there was more to her than I realized, that she was not truly human. This? I once found her grimoire, and that was where I learned her immortality was gained by stealing the bodies of her daughters. Flemeth claims I misunderstood. It is not forced on the unwilling. Meaning I might agree to such a thing? Impossible, yet there seemed an undeniable sense of truth to the things she told us. All my years spent hunting for arcane mysteries, and the greatest was the one I left behind. So what do you intend to do now? Once Corypheus is defeated, I will undoubtedly move on. Where I will go is uncertain. I must consider the fact that Flemeth may yet have plans for me. I am, after all, her servant. Such a delight. Yet we must now consider the coming battle. I hope all I learned from the well proves worthwhile. I'll leave you to the garden. As you like. I feel a little nervous having the woman who commanded our spies on the Sunburst throne. Like if anybody recites the chant wrong, she'll have them shivved. I'm probably overreacting. But yeah, if you want to go out and find some trouble, I'm up for it. Liliana is already turning the chantry on its ear, and she hasn't yet been crowned divine. It's quite interesting to watch. I offered to remain as right hand, but she has other ideas. I wish her well, regardless. The chantry needed someone like her. Hello, Inquisitor. Is there a reply? You are wily, your worship. I've received word of your influence yet again, and the rewards. Take note of the effect in the stores. How you do it is beyond me.
How's it going? Do we have what we need? With Skyhold shining like a beacon? You name it, it's here or on the way. I've wrung out the slackers, given them what for. I think I like this job. As you were. We are here for you, Inquisitor. Of course. Another time. Built for this training, certainly. It's Knew just you what couldn't I stay heard. away. What's been going on? They've done a lot with this place. I'm impressed. I should go. Wardens harm their own. Most of the charges are still at the Temple of Mythal. I'm Mr. Crazy Fine. We'll talk later. I hear your mages are looking to start a whole separate college of enchanters. Be interesting to see if they can avoid pissing everyone off this time. What's more important is there are still rifts out there spawning demons. I'm ready to kick some ass whenever you are. I'm ready whenever you are, boss. Nah. What do you need? What do you need? Oh, it's so hard to breathe up here. I did what I could. Inquisitor. Of course. Hey, Any problems? not anymore. I have you. I mean, we're in with Leliana, so we have no problems. It's the ones who piss her off who need to squirm. Whatever. It leaves time for us, and whatever you want to do. In bed. Or out there. Mostly in bed. Something like that. How much did you need? Na, berád nem vedd diskura. I'm pleased to hear it. At your order.
Good day to you, Inquisitor. Semmi más. I serve, as has always been my calling. Ahhoz képest, hogy itt kéne lenni, és most. Your worship. Here to help, Inquisitor. Your worship. We have to agree on the red one. Yes. He was all around and left to rot. He's an enemy commander. I can no mercy when the stakes are this high. Once the sword's out of his hand, that changes things. De... Itt hiányos egy darab. So, Liliana, should I bow whenever you come into the room now? The ceremony is not for a while. It will be strange to see you and think, there walks divine Victoria.
Then let us enjoy these moments while they last, as colleagues. Or as friends. What's this? A breach in decorum? Perish the thought. Figyelmeztetés. Részletet a Szent Tanácson, figyelmeztetés a Szent Tanács elkezdése minden más térséget hozzáférhetetlenné tesz. És időben átugrik a sárkány 944 évébe, 2 éve Coripeusz halála utánra. Innen nincs visszatérés. Miután Coripeusz meghalt és a homályrések és abból kiáramló démonok szám fogyatkozik Orlésia, és Fereldön kezdi megkérdőjelezni az Inquizíció jövőjét. A mennyei Viktória megígérte, hogy megvédi az Inquizíciót a politikai ügyektől, amíg csak lehet, és végig úgy döntött összehívva a Szent Tanácsot, hogy ez lehetősége lesz az Inquizíció szerepének és talán a sorsának meghatározására. Javasolt szint 20 vagy magasabb. Menj a addig nem hívj össze, a Szent Tanácsot még készen nem lesz. Inquisitor 8. A Szent Tanácsot a téli palotában fogják tartani. Államsírál közelében. Mennyei Viktóriának a nagykövetekkel folytatott tárgyalásainak köszönhetően készen állunk az indulásra, amikor neked megfelel. Tervek megnyitva. Another parade, another bloody negotiation.
Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orlais would control us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Our real concern is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Ilyenából nem tudom, hogy Victoria, de mindegy. Mondjuk a pápánál is most lenni. Inquisitor, it has been too long. I hope the years have been kind to you. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise du Lion, distributing food sent from the Exalted Plains. The Dales are finally recovering. Corypheus left a great deal of damage for us to repair. I appreciate your efforts. And I yours, Your Worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. You can probably just call her Leliana in private conversation. You can, Inquisitor. I prefer to use her divine name. Our last divine once joked about why I insisted upon calling her Justinia. She called it my way of reassuring her that I had not completely forgotten who was in charge. How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Victoria has proven adept at winning allies with both her intelligence and her faith. It is a blessing in these trying times. We are lucky to have her. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, Your Worship. The Divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Orlais. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. The Imperium sent an ambassador? Yes, Your Worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. It will be good to see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us, and deserved better treatment. You're going to apologize? To Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, Your Worship. Myself included. I will have to make my apologies somewhere public. He will want an audience for his reaction. Who has returned for the Exalted Council? Your dwarven friend, Master Tetras, for one. I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Ranier. Enjoy time with them while you can, Your Worship. I doubt you will have the chance once the Exalted Council is underway. Thank you, Mother Giselle. Your Worship, a final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Orlais sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition?
You once told me about the first Inquisition that took place 800 years ago. You said that when their battle was over, that Inquisition soldiers sheathed their swords and went home. If our battle is truly over, perhaps it's time for us to do the same. Thank you. Maker watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. A betolakodó. Veszély az Ólész nagykövettel, a Ferelderi nagykövet választható. Beszélgetés a régi barátokkal. Itt van egy kérdője, ami nem tudom mi. Attól függően, hogy döntöttünk, nem még. Kicsoda nincsen, de... Tigengrove. Illetve Cyril Herz. A téli palota, hogy legutóbb túl voltunk itt, mikor Szenén hercegnek, vagy császárnak megment. I should look around. Drága kutya csemege. Hát ez mi? Lotherin Hardion, főmágus volt a mágusok körének első vezetője a mennyei 123-ban. Történt megalapításakor mikor? Arduin. A második veszedelem hírnevet szerzett magának. Maga Drakon császár nevezte ki erre pozícióra. Főmágus minden szempontból bámultosan vezette a munkáját. De néhány úgy véletkedek, hogy Arduin csak a második esélyes volt, hogy Drakon csak egy másik mágusnak kívántam volna adni ezt a feladatot. Ki kapcsolatban állt a Meridian Inquisitorral. Sokat mondó, hogy ezek a viták egy hadsereg kapitányák írt befejezetlen levelében és egy fogadás vendéglistán ilyen alapultak, melyek a Meridian és a császár is részt vett. Ha létezett is valaha és ilyen bármilyen bizonyíték, az már valószínűleg elpolott, ezért a tudomány érdekében ezt az ötletet ehhez mérten kell kezelni. I suppose. And you? I don't know.
Mi ez a kutya csemmegi dolog? Gyilkosság a belső város 10. írta Valentin Trespasser. Donan Brankovics evés és pihenés nélkül üdvözölte Dunvad előjáró gyilkosát és eddig csupán egy képzeletbeli csoportpecsét kér, egy sérült karra és egy rozsdás tevinteri rövid kardot rejtő csomagra sikerült szert tennie. Túl volt a kömörültségen és minden lélegzett mélytelnél úgy lüktetett a feje, mint a másnapos lett volna. Túl öreg volt már ez a szarhoz azon lévő. Most nem lehetett a kaszányába kés által ejtett sebbel. Lehetett a kaszányába egy kés által ejtett sebbel, ami szolgáltan kívül szerzett. Ha a kapitány elkapta őt és elkapná, az biztos azonnal kidobná őt az őrségből. Így csak egy lehetősége maradt. A káptalan klinikáján senki sem utasítanak el, de általában nincs rá szükség. 3 körbéli gyógyító jelenlétére több mint elég, hogy legtöbb tisztességes embert megijedsz annyira, hogy inkább maguktól próbáljanak helyre jönni. Néhány részek kódustól eltekintve, kik az ágyakban horkoltak. A klinika csendes volt, a gyógyító nem kérdezte nevét, csak a helytelenítő pillantás kíséretében ellátta a sebét. Néhány pillanat múlva a karja megint régi volt. Kár, hogy a mágia nem javította meg a kabátúját is. Ahogy végig sétált a főhajó kijárat felé, egy hangot hallott. Őrszem, épp most akartalak megkeresni. Korom fekete köntöstől, amit viseltém, még a túl világosabb lett a szeme. Orgona illat töltötte meg a levegőt körülötte, lehet, hogy gyászruhát viselt, de a gyilkossághoz öltözött. Donem meghajolt, Marián úrnő. Beszélnünk kell, lehet, hogy van számodra egy nyom. Így a 10. Hát itt a 4. nyálatból. Thank the Maker. It's been quite a day so far, has it not? I've been speaking with representatives from everywhere. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the Exalted Council becomes inescapable. The palace has been most accommodating. We are, after all, here at their insistence, but the ministers may... No. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Is this in your daily notes? 3 to 4 o'clock, idle chat with the Inquisitor. Of course not. Not precisely. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Perhaps you're right. These meetings and talks don't allow for much leisure time. And then back to Skyhold without a moment's pause to take in where we are. With all that's been happening, I promised myself a single evening out. I'd very much like to go with a friend. And what is this small entertainment? Something to ease our minds. I would very much like to surprise you with the details.
Thank you for thinking of me. I'd be delighted to attend. Splendid. I will arrange things at once. The past years have been so busy. We have earned at least a few moments of rest. A calm night out sounds... Oh, bravo! Bravo! Nem erre gondoltam mi? This was your idea of a restful evening. Oh, wasn't it lovely? It's been so long since I've gone to the opera. Ja, opera, hát... But tell me, did you enjoy the performance? That was one of the greatest things I've ever seen. Truly. That part with the glittery, and they actually set fire to... Yes, I truly enjoyed it. Then I call tonight a great success. Oh, look! The encore signal! Tízi játék. I do hope you recovered from your night at the opera. Any ear-ringing should go away in a day or two. It is good to see you. It is good to see you. Cool, és elmúlt néhány év. Inquisitor. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a levél tréfa, vagy próba, vagy mágia valamilyen formája. Ha az utóbbiról van szó, szeretném kifejezni, mennyire kényelmetlenül érint engem. De az eredmény figyelembe véve nem szólhatok semmit. A munkák még sosem volt ilyen eredményes. Nem emlékszem, amikor az alábbiakat feljegyzem, de egyértelmű, hogy én kézírásom olyan jelzésekkel ellátva, merről tisztán látható, hogy saját szabad akaratomból tettem papírra. Felteszem, te többet fogsz érteni belőle, mint én. Tisztelettel, Csár. Gól válasz az Inquisitornak. Részleges haladás, kinevezés, kimentések 6, vártnál több, eltalált célpontok 4, egy meghalt, mikor ki akarták hallgatni, nincs börtön. Ügynökök morálja erős, néhányan sírnak, mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a jó könnyek, erős érzések, de nem szóban forgó küldetéssel kapcsolatban, nem a múltbéli trauma miatt. Furcsaság váratlanul eltűnt tárgyak gyakran, a csapattagjának érzelmi megnyilvánuláshoz kötődve. Közelelt az ellenséges démonokat megkötni szándékozó vérmágusokhoz végmérges. A viasz van az ujjaimon, a mélyek dolganak a hátam mögött, miközben lépett ropogtatók. A lány mindig büszke volt rám. Miért írtam én ezt? Józsefin is az elmúlt néhány év. Kedves Lavellán Inquisitor. Velem parancsnok seregszemlét tartott. Oly sok levelet váltottam az Oléz udvarra, hogy a madarak szinte takarják a napot. Mire felkészültem meg, ennél felkészült nem is lehetnénk a Szent Tanácsa. Tudom, hogy az tavalyi évszele volt hivatalos találkozókkal, tele volt hivatalos találkozókkal, az ég tudja mennyi, én magam is részt vettem, de igazán próbára fogja tenni a kemény munkában megszerzett szövetségeinket és barátságainkat. Ha adhatok neked egy tanácsot, Inquisitor, hallgass meg, mindig mosolyog, és ne feledd, csak azért keltünk fel az érdeklődésüket, mert nagy hatalomra tettünk szert. Tiszteltem, Montiert nagy. Lerianes elmúlt néhány
És Inquizit, köszönöm szépen az érdeklődésedet, de nagyon jól vagyok, és bár elég sok dolgom az új személyzet összeválogatásával a nagy katedrálisban kapott szálláshelyemre sokkal több tartott, mint vártam, és ha nem bánnád, kölcsön kérem Harding felderítőt néhány hétre, és segítsen nekem még több földi malacot találni. Valószínűleg nem vetek fel senkit véglegesen, anélkül, hogy előbb megfigyelném, mint egy földi malac kölyökkel teli szobában. És már eddigi halom szinte teljesen felnőtt. Minden esetre hamarosan találkozunk Alismárban. Üdvözlet Elerian. Gyűlölt sejemken, de hát egy érdekesebb dolguk. Egy kutya, egy kajon. The Prince of Starkhaven wrote to you again. Of course he did. Just put that one in the pile with letters from the Merchants Guild. And the captain of the city guard had a very colorful message for me to deliver to you as well. Inquisitor! Andraste's ass, am I ever glad to see you? Are you in some kind of trouble? What's happened this time? So suspicious. I'll have you know I've never been convicted of anything. Officially. This is Bran Caven. Until recently, he was the Viscount... Provisional Viscount. Of Kirkwall. So why is he here with messages from the Merchants Guild? I have resumed my post as Seneschal now that Master Tethras has been elected Viscount. You're the Viscount of Kirkwall now. Well, it seems the two of you have a great deal to discuss. Why don't I just leave you to it? So, it turns out you fund enough reconstruction efforts in a city-state, the nobles give you the worst job they can think of. I might need to sit down. You're the ruler of Kirkwall now, all of it. That's not that big a deal. I have a really pointy crown that I wouldn't be caught dead wearing, but that's it. They voted me in because I got the harbor and businesses up and running again. They want shit fixed, and I can do that. Anyway, I was hoping I'd catch you before the summit got underway. I got you a sort of present. It's official recognition of your title and holdings in Kirkwall. Congratulations. You're a Comtesse now. You can't actually do that without... Too late. Already did it. You should stop by Hightown sometime to see your estate. It's pretty nice. For Kirkwall, anyway. Proper disposition of empty estates is supposed to... You were leaving us to talk, remember? What brought all this on? I'm pretty sure it's not Give Your Friends Lavish Titles Day. Well, what kind of Viscount would I be if I didn't abuse my position to give shit to my friends? I've got traditions to uphold. Oh, that reminds me. It's the key to the city. You can't give that away without approval from the council and a special ceremony. It's just symbolic anyway.
It controls one of the giant chain nets in the harbor. Really? That is so much better than I thought. You can't give me the actual key that closes Kirkwall's harbor. That's absurd. Finally, someone with sense. I don't know how this council thing is going to end for the Inquisition. But whatever gets decided, you've got a place lined up in Kirkwall if you want it. Also, control of the harbor, I guess. Anyway, you should meet with the diplomats. And we'll get in a game of Wicked Grace before I go back, though, right? I wouldn't miss it. Don't bet any public buildings this time. I'll be here if you need me. Már megint valamit jött. Már még egy drog. Félig befejezett fel. Bőröt akár a fázsol az égen, sóhajtozom és látom az arcot. Gyömörű szemedben nézek mélyen. Tekintetet átdöv, mint a karod? Akaratod? Markod? Teremtő, remélem úr nem türelm. Mi ez a sok kutya csemmege, mert találtam meg 2 ruhadarabot. Egy ebből mi lesz? Blackwall az elmúlt néhány év. Inquisitor, remélem levelem jó egészségben talál. Elnézést kérek a hosszú távolért, én felkutattam még egy korábbi bajtársamat. És Kirkwallból írok neked, ahol most lakik. Én Nikolaus Lowry közlegényként ismerem őt. Most Klaus a neve. Egyáltalán az általam elárult számos ember ellentétben neki sikerült anélkül tovább élni, hogy a bűnözéshez fordult volna. Ez semmiképp sem kisebbíti a borzalmakat, miket elkövettem, de megnyugtató érzés volt látni, hogy legalább egyiküket nem tettem teljesen tönkre a tetteimmel. Klaus elvette egy gyönyörű hölgyet, egy kis pékséget nyitottak, nem tartott sokáig, hogy felismerjenek engem, de már is felismerjen engem, és már is 2 húsos pite szágódott a fejem felé. Megjegyzem, épp akkor vettem ki őket a sütőből, szerencsére lebuktam. Bocsánatot kértem tőlem, még hónapokon át tartó kutatás és jóvátétel után is. Nagyon nehéz volt a becsületére legyen mondva, hogy Klaus megenged, hogy beszéljek, és látogatásom végén megittunk egy sört az akasztott emberben. Még egy hónap múlva visszatérek hozzátok. Köszönöm, hogy elengedtél erre az időre, Inquisitor. Üdvözletem, Tom Rainier. Fashionably late. I thought you weren't gonna show. I gave you my word we would talk, and I never break my word. Easy there. I was just teasing.
So tell me everything that happened while I was away. And after the betrayal and what I put those men through, my sorries were worth about as much as shit. Are you glad you at least tried to apologize? It's hard to say. I go back and forth most days. They needed to know that there's a way to come back from anything. And I wanted to help them if I could. I thought going up there on the gallows was difficult. This was worse. 100 times worse. Anyway, it's nice to be back, though I'm not sure what to think of this council. No matter what, you know you can always count on my sword arm and my friendship. If that's your sword arm, I think I'm better off without it. Think you can do better? Inquisitor? Yeah. Fogadási feljegyzése. Utalok által hozott vitt üzenetek, különböző kézírással egyezve. Mit szóltok, uram? 3 napot adok, hogy az Inquizíció éhez férjen, és behódoljon Oléziának. Ezúttal rendesen, marhaság Marcel Ferellen vére szomjazik. 1 napot adok, hogy nyíltan követeljék, hogy vagy háborúval fenyegessenek minket, ha nem kapják meg el. A mennyei közbe fog avatkozni, muszáj. Viktória és az Inquizíció mindenki személyben túlságosan közel állnak egymáshoz, hogy ne avatkozzon közbe a... Ennyire bízol a kártalanban, Alien? Ezzel aranyról szóló váltót kapok mindenkitől, aki mennyei elrendezi az Inquizíció sorsát. Állom, és ezért tőletek az Inquizíció hűségesküt fogad Oléziának és a hírnökök tanácsának. Boldos bútra fogok jutni el, Leonard. Hiszáltál? Ne légy nevetséges, 1000 arany feleldenénekre, hogy végül elérik, amit akarnak. Na, fogadást kötöttek arra, hogy mi lesz. Markoló, mancs, még mi opna. Hatékony felrandi szinttel. Itt van külön egy olyan amulet, amivel újra lehet osztani képességeket. Természetesen. Miért téri palota lesz, miért?
Aztán nincs tovább, akkor meg egy szívhatás, mert nem tudsz vásárolni, és nem úgy. Egyik helyen mit tudom, mit nyersanyagok. Gyilkosság a felsővárosban 12. fejezet. Azt mondják, az alsóvárosi bazárban minden megvásárolható, és többnyire így is van. A megfelelő napokon találhatsz kereskedőket, akik sároni fűszereket árulnak, vagy ismeretlen törp feledhetetlenek hagyatékán. A donárk titkos erődjeit mutató térképen és az antivia korona X-szerein próbálják túlnadni, és nincs olyan könyvesbolt TDS-ban, melyik több vadkötetet árul, mint az alsóvárosi. Donen Brenkovics ügyelt rá, hogy köszönjön minden árusnak, ahogy elsétál előttük, hogy a járő folyamatos szólánca eljusson a két nagy darab fickó fülébe is, akik azóta követték őt, hogy otthagyta i.BL úrnő felső városba. Úrnőt felsőváros. A cím, amit kapott tőle, egy raktáré volt az öntőde kerületében. A városnak azon részébe, ahol csak egy rozsdás fénytüskét kell kéket és csavargókat lehet látni. Donen kopogott az ajtón. Egy tiszta ruhába öltözött komolnyi köszöntötte őt, és intett, hogy lépjen be. Brenkovics őr. Wagner messzere már vár téged. Donen követte őt a raktári irodák labirintusán keresztül egy hátsó szobában, melyet egy gazdagon díszített Andreszték kivégzését ábrázoló szövetek és polikárpitok kis bársony borítású karosszék állt a helység közepén. Az egyiken egy ápolt vöröshajú, vakítóan fehér bársony selyembe öltözött férfi ült, a másik szék üres volt. Őrszem, kélek foglal helyet. Az úriember egy erős sztárkeveni akcentussal beszél. Felteszem, te vagy Wagner messzerre, kérdezte Donan. Régiséggyűjtő vagyok, Brenkovics Sara. Biztos vagy benne, hogy Dunváld úrnő elmondta neked? Wagner óvatosan rágyújtott a vérkőből faragott pipájára, és jó megszívta. De mindketten üzletemberek vagyunk, őrszem. Te hamarosan leszerelsz, nem de? Engedd meg, hogy felkínáljak neked egy lehetőséget. Donan kritikus pillantással méregette Andresztel mágiáráról készült valószínűséget hallgatlak. Wagner egyre sűrűbb füstfelvőkön átnézte. Tudod mi volt? Sémus Dunváld birtokában, őrszem. Hogy miért kellett annak a szegény fickónak meghalnia, áruld el. Hasszarien kardja. Wagner előre hajolt, figyelmesen tanulmányozta az arcát. Az a penge, ami átdöfte Andreszte szívét. Donan a lapos pillantást küldött felé is. Ha elhinném, hogy ez az egyáltalán lehetséges, azt gondolnám, hogy jó pénzt ér. A legtöbben ránézésig csak egy rostás kardot látnak benne. Többé már nem árkon, égköves pengéje,
de megfelelő vevőnek őrzem, az a kard a császári összeget is megér. Én ismerek ilyen vevőket. Mosolygott el Wagner. Az a kard itt van, Körpolban, és ha segítesz nekem megtalálni, nagyon gazdag ember tehetlek téged. Pikus öves 11-ben. Ilyen elhunyt durván előjárója komornyékja pislogott, ahogy Donen Brenkovics beviházott az elég csarnokba. Hozd ide Marier úrnőt most, egyenesen a szalomba ment, ahol az előjáró gyűjteményét állították ki. Marielle fekete kendőbe burkolózva sétált be a helyiségbe, és az egyik üveg vitrinnek dőlt. Őrszem, milyen kellemes meglepetés. Hol van Jevlán? Mosoly elhámolj, miből gondolod, hogy én tudom? Ő a te társad. Tudom. Feltartotta az üzenetet. A te parfümöd Maribel úrné? A nő melletti vitrinre elrejtette a papírt. Mit csináltál az öreg kaszányájában? Nem én hagytam az üzenetet, felelte kimért nyugalomban, és nincs nálam a társad. De igenis, jártál a kaszányába, hátrébb lépett, hogy megvizsgálja a vitrint. Azt mondtad, Wagner meg akarja venni az előjáró teljes gyűjteményét, de ő azt állított, hogy csak egy penge érdekli. Kinyitotta a vitrint, azt hiszem sosem volt része Sémus gyűjteményének. Úgy gondolom, hogy annak a kardnak pont itt kellett volna itt van a helye, lett volna a helye. Az üres bársony bevonható ládikára mutatott. Átnéztem az őrgróf bejegyzéseit, és te csak 3 héttel ezelőtt mentél hozzá Dunwald előjáróhoz. Azonnal mondd el nekem, kinek dolgozol, és hol van a társam. Akkor talán el tudom intézni, hogy ne legyen dolgod az őrgróf hivatalával. A gártalannak Marielle halkan becsukta az ajtót, néhány hónapja küldtek egy körpoltba, mikor a kardról szóló pletykák kezdtek elterjedni. Megvizsgálta a feljegyzést, nincs nálam Jevlán. Ez már a állóhelyén volt, mikor mindkettőnket keresve odaértem. Donen nem rejtette el vék alá kétkedését. Ártatlan vagy, de nem jelentetted az eltűnését egyik őrnek sem. Valaki elvitte őt a kaszányából szerre, és azt sem vette észre senki. Ezt nem találod furcsának? Kérdezte, azt kinéznét a szemébe. Hallottál már a kivégzékről? Ez csak egy legenda, ami gyilkol, sóhajtotta. Kivégzék rabolták el a társadat, és azt hiszem, van egy beépített emberük a városi őrségnek. Különben hogyan vihették volna ki a toronyból Jevlánt anélkül, hogy bárki meglátta volna. Donen figyelte, hogy bambrál a kendőjébe. Miért járt rá volna kaszányába? Miért volt el kaszányába? Gyanítom, hogy a kivégzőknek van egy beépített emberük. Vonta meg a vállát, különben nem vették volna rá a szegény Fabre grófot, hogy ajtót nyisson gyilkosának. Mióta elrendezte a kard megvásárlását, Sémusnak a saját házában rejtőzött. 2 ember volt hajlandó fogadni Sémust és téged. Megint egy kutyacsont van, ott jó valami sorú.
Azt jelzed, mint a hát. Anna hogy szerem le? Ott van fent. Azt hogy? De nem is mászik fel. Your Worship, I'm glad you're here. Listen, I need you to keep the Chief distracted while we sneak this dragon skull through the room behind him. I'm looking forward to seeing where this goes. It's for his birthday. I'll see what I can do, Krem. All right, here he comes. Just keep him talking. He loves talking. Hey, boss. Good to see you. It's fascinating to see the remnants of Syrian culture here. Most of it was deliberately erased during Orlesian unification under the reign of Mafarath's son Isarath. Uh-huh. You know, Bull, you almost fight like a tempest. Do you ever want to just break a flask over yourself and kill things? No. Well, no more than usual. Do you think news of the Exalted Council could affect the lyrium shipments from Orzammar? Maybe. Did you know that Ferelden has its own names for lords? The country is divided into Tairnirs, governed by Tairns. Inside those are cities and Arlings ruled by Arls, and then there's the Banorn. It's a large area of countryside ruled by multiple bands. Good to know. Hát ezt már más nem tudunk választani. I'm sorry, I can't do this. Sure you can. They must have that thing almost across the room by now, right? Ben Hasra, remember? Surprise! Happy birthday, Chief! Oh, you guys. You got me. Hey, boss.
Szerel régi és mostani dolgaim. Megint elhagytam egy könyvet, nem kéne ott hagynom őket mindenhol. Az alap olvashatók, Szerel naplóbejegyzési. Már megint költözünk, kevesebb holmi, több tudsz az emberek tudszak. Túl sok valamik, kevesebb hülye nevet adjatok, orlézek. Az utolsó Jenny így bejelentkezett, már nem aggódom. Egy furcsa jelképet tartó kesztyűs kéz lovagarca felé szágult, jelkép a vörös és eperes illata. Meg fogom mondani neki kihúzva. Megint utazunk már, megint! Már jártam itt. Már mindenhol jártam, meg fogom mondani neki kihúzva. Visszatéri palotába, az sosem jó. Méheket csomagolni. Fogadok Veriknek. Bajban vagyunk kihúzva. Verik nem fog velem fogadást kötni. De Kalenna egy 10-essel jó vagyok. Mindenki öreg és fáradtnak néz ki, és kövérnek. Kiderítem, ki miatt mentek össze az égvárjas. Város gönceim kihúzva a picsába. Itt van itt van a én csillagom. Túl sokáig el voltam. Egy rajz összekuszálódott lábakról az egyik láb. Ujjai szerető szívvel kidolgozva és meggörbülve. El fogom mondani, kihúzva, miért nem mondhatnám el neki. Csatolóak palotájában vannak. Senki sem fog aludni. Rainier erősen öle, mint Blackwall. De még mindig szakállas. Josie a legjobb itt. Cassandrának össze kell törnie valamit, hogy különben felrobba. Mindenki sosem fognak tudni mindenkit összehívni. Leliana tud valamit. Tudtam, az Inquizíció bajban van. Most vagy soha elmondom neki. Számos üres lapjam egymás után, de az egyik nem már füles. Tik-tak, taktika, vázlat ellen a mosolygó arcképű befejezése sok időből fog telni. Aranyszarv itt alapja. Aranyföldi marasz pezsgő, szálien fehérboros, egy csepp nyugathalmi konyakkal és egy löttyintésnyi gránátalma levével. Málnával és királyi tündegyökér levelével mixelve. Sziszegő sárkány. Nehéz keverék fahelyes viszkiből, sötét lommerini rumból és híról láva robbanásából nem való kényes gyomorúaknak vagy látszívűeknek. Asztali áldás, proféta babőr pálinka, egy szelet citrummal és egy gyűszínyi alasz aranykaszába. Marag, völgy, Lédesz kártalan nővérei által több mint 74 növényből és virágból lepárolt alkohol, tetején tojásfehérje, hab, szerecsendióval megszórva. Szégyen teljes éjszaka, legédesebb antivei vörösbor, egy kis csokoládé, gyomos keserű és csavart narancslével lehűtött, szerúti üvegpohárban felszolgálva, buja özvegy. Azt beszélik, Olézia legbotrányosabb folyóiratának szerkesztője kocsvasztotta magas pohárba töltött, pokoli barack likőr, friss krém, cukrozott rózsaszirmokkal díszítve, és sejem kendővel felszolgálva, melyre a fogadós botrányosan szeret rímpárokat írt tintával. Szeri régi és mostani dolgai. Megint elhagytam. Hát ez az előbb olvastam. Here's you! And everyone! Glad to be back, all stuffed together. With the pressure full on. Again. Don't worry, herald of everywhere. I came prepared.
I know what everyone needs. Just like best times. I expected a roof. It's early. Anyway, that was a good run. It's all been a good run. I needed that. And I need... You know it's ending, right? We can say it won't, but knobs in places like this, all they do is end things. Even I can tell, and I'm... No, I won't be stupid anymore. I wrote it down so I wouldn't, so I can just tell you, and it's done. Sarah, if you're worried about something, you should just tell me. 8, 9, 10. Is she done talking? Continue. I like new, but hate change. But I can't stop it this time. Usually, I hope it doesn't matter, because lots of times I feel I've seen things before. So who cares? It'll all come round again. But every day, I've never felt this with her. And if it's always only once, then I can't... I didn't... The rest is just sketches. There's flowers, and I think it's your butt. So... marry me? I mean, it's whatever, but you and me are somehow really, really good, and all these endings can get right off that. Really, Shiny, for real. Want to get married? Should we tell her for you? You're a loony. Tell me, do. That's a yes? All the yeses. Every freaking one. That's our bells, knobbers. We friggin' win. Hello, love. Tell me do when we're done fixing things. I have sideways plans for you. Good day to you. Inquisitor, I see you have time for afternoon refreshments. Glimmering, glittering, perfect cut, mask a maze of gemstones. She will think it pretty. Excuse me, I might, I appreciate the help getting him elsewhere. He wants stones the color of his eyes. Happy, bright, beaming, being seen, not seeing. And I needed the table. For breadcrumbs? Birds like breadcrumbs. Volaría la Modoroi. Inquisitor, how good to see you here. I came to sit and pen another song. Sweet songs, poignant pain plants joy that grows later. She can't see me. I help her help people. I gathered.
You're smart and kind. You're worthy of true love. Hello, Halam Shiral! The fire of Zither must be fueled by wine, ideally shared with adoring fans. But not with him. You need somebody nice. Yes, better. He'll be gentle. So will you. You're with the Chargers, are you not? I've seen you in the Skyhold Tavern where De I hát ő egy... Na Oh, mindegy. yes. I love your songs. Sometimes I'd sit up on the chair to take a better look at your songs. De hát The ő egy Chargers have lány, their own vagy song. nőnő. You'd like to hear it. Good. Nicely done, Cole. Verik az elmúlt néhány év. Inquisitor, üdvözletem, küldöm a gyönyörű körpolból. A napsüt, a tengeri madarak rikoltoznak, és a felsővárosban több mint egy hónapja. Szinte semmi sem esett a lefolyóba, és végezte a szennyvíz csatornába. A vörös lédim eltávolítása, a bitófán jól ment, mint ahogy vártam. Mint vártam, senkinek sem hiányzik a kövezetekhez nőtt meredít szobra, ami mindenki hátbozongan mereszti a szemét. A városőrség egy rögtönzött felvonuláson ünnepelte meg, hogy végre nincs anyagukon több alsóvárosi lakó egy ott helyben írt. Egy dalt, aminek a tartalma nagyjából annyit tesz, hála a teremtőnek, hogy ez az őrület az átkozott templomos kipurcant. Figyelem, nem méltóan fülbemászóval lett annak ellenére, vagy talán pont azért, mert többnyire káromkodásokat zenésítettek meg. Még egy pompás állapotok mellett is úgy érzem, itt ragadtam. Az elmúlt néhány évben a kikötőben a csatornák teljesen megváltoztattak. Aláhullott törmeléktől, ami miatt sok bejövő és kimenő bárka hajók törés szenvedett. Ami csak rontott a dolgokon, és aztán megnyíltak ezek az örvények, és a hátbozongaton izzó homály sziklák jelentek meg benne. Mellesleg köszönöm, hogy bezártad a réseket. Most már egyetlen remény a kikötők javítására. A csákányos fickókat küldök a kövek eltakarítására. Próbáltál már olyan bányászokat felbérelni, akik tudnak merülni és inkvizitor? Nincsenek sokan, és még kevesen is hajlandók boldogan bányászni izzó köveket a homályból. Jó sok pénzembe fog kerülni, mire helyreállítom. Valamikor látogass meg a várost. Játsszuk egy aljas fogást. Kérlek, ez az őrgróf mosdi halálra untat verik. BioWare is az elmúlt néhány év. Inquisitor, attól tartok, hogy nem lesz lehetőségem találkozni vele. A Szent Tanács előtt hál' ismeretben a mágusok területi is társalgásai. Még egy választást tartanak az néhány hónapon belül. Jelen kell lennem, hogy mindent megszervezzek. Különben az eklavisták és a lugroziánusok elkerülhetetlenül elmerülnek egy passzív-agresszív vitába. Szavazó ládák száma és szavazókártyák elrendezése miatt. Utóbbi két alkalommal, amikor nem kerültem el a császárudvar kötelességeimet, izononisták egy jégfallal bezárták magukat egy tárgyaló terembe. Tiltakozású valami sértés miatt, amit
A nehézföldi szabados rangide és mágus vágott a fejükhöz. Természetesen közvetítenem kellett az Óléz udvar egy folyamatos helyeslését. Noha nincs kétségem afelől, hogy mostanra a drága Cyril herceg már halára unta magát. A hírnökök tanácsa üzletének átadása közben Vivien. Kellen és az elmúlt néhány év. Kellen hírt kaptam Daenerysből a gyűlésről, amelyen részt vesz az Inquizíció. Hírek fele csak pletyka, de az állítólag ott megjelenő képviselők nagyon komolyan veszik a készleteket is, meg a valószínűleg nem lehet egy levélbe leírni. Én azonban nagyon várom a ragyogó számolódat, hogy mennyire szeret az Ólész fogadásokat. Branson itt van. Fia ragaszkodik hozzá, hogy belé leírjam a levélbe. Ijász szúkul. Ahhoz ragaszkodik, hogy szia. Nem szia. Az unoköcséd makacs. Milyen ismerős. Szeretettel Mia. Cassandra is elmúlt néhány év inkvizitor, a vadászkürt egységből írott neked, ahol sikerült Emery kutató nyomára bukkannom. Sokaknál jobbára megráztét Lucius főkutató áramlásának híre. Mivel mentora volt az újonc korábban, de nagyon szerette segíteni az újraépítésben, és hallott más kutatók, akiket el lehetnek küldeni Ribbinbe. Még mindig nem tudom, hogy hányan maradtunk, vagy hányunkat ölte meg Lucius, de azt tudom, hogy helyre fogjuk állítani a rendet. Ezúttal jobban fogjuk csinálni. Bevallom, már nagyon várom, hogy visszatérhessek Óléziába jövő hónapba. Valaha ez lehetetlenre tartottam. Ólézi alig volt több, mint egy nyomasztó politika, gicses díszek és számomra nem kívánatos kötelezettségek hazája. De most barátok várnak ott rám, mintha csak hazatérnék. Cassandra. Remélem lesz ott a főhadiszállás. Hogy itt van minden ilyen cucc. Dorian és az elmúlt néhány év inkvizitor. Jó volt hallani rólad, barátom. Hónapokon át csak Maravis kibontakozó társaságához is. Lucernákhoz való volt szerencsém. A magiszter fiatal tagjai, akikben a tűz és a céltudat akikben még ég a tűz és a céltudat, de olyannyira nem értenek a politikához, hogy még egy vödröt üveget tart a kezében, ha esetleg véletlenül felgyújtaná magát mérgében. De mielőtt még rossz benyomást keltenek benned, igenis fejlődtek, csak sok munkára fog kerülni, hogy elég sokáig életben tartsuk a lucernákat. A Minotauruszi mesterkérésének szokásos áradatálma, hogy végül igazi politikai pártján várhasson. Szerencsére ott vagyok nekik én. Sajnálattal hallom, hogy a politika téged is betemetett. Bizonyára készülődik valami, mint egy járvány vagy egy orlész divat hullám. Remélem, hogy Josefinek sikerül lecsendesíteni
csillapítania, fereldeni zúgolódásokat és meggyőzni az ólézeket, hogy ne álljanak, akarjanak. Rátok pórász rakni, tudod mindig szereti a nagy kihívásokat. Hamarosan találok valami kifogást, hogy délre utazhassak. Igazán ránk férne egy személyes találkozást, nem gondolod, Dowdy? Az inkvizíció viselkedési irányelvek. Inkvizíció minden tagjának tudomásra jutott, hogy emlékeztetnem kellett mindenkit a Szent Tanács alatt tőlünk elvárt viselkedésről. Természetes, hogy mindenki büszke a szervezetünkre, de ne feledjétek, hogy mi vendégek leszünk a császár udvarban. Rajtunk múlik, hogy tisztelésig teljesen illemtudóan és józanon viselkedünk. Ha nem tudjátok, hogyan szólítsatok egy nemesi születési személyt, használjátok az uram és az úrnő megnevezést. Attól tartottak, hogy megszegtek egy ismeretlen protokollszabályt, beszéljetek a parancsnokaikkal. Ha ők nem érhetőek, akkor keressetek fel engem. A túlzott szeszes ital fogyasztása egész idő alatt tilos. A vitába keveredtek az inkvizíció politikájával kapcsolatban, a lehető leghamarabb eszközöljétek ki az udvarias távozás. Kérlek benneteket, ne merüljetek el ilyen vitákban. A minden más kudarcot val, bízzatok a józanészetekbe és egyszerűen udvariasságokban. Tisztelet a Montiert úr. Tevékenység a téli palotában. Chapter fejezékül. CM szándéka őszintének tűnnek. Egy ügynek ott lesz a ma esti fogadáson, amin CM is részt vesz. VP a megbeszélés helyen fogta üzenetét, ahogy ígérte. Egy zöld libériás szolgáit mentek távozni a palota vendégszárnyából, különös időponttal. Lehetséges, légy ott. Elvé asszony más unokatestvére Bárt, William herceg szolgálatából. VJ nagyon találkozni akar GD úrnővel ma éjjel. Egyikük házastársa sem tud erről. Ervény nagyúr találkozni akar SV úrnővel ma éjjel, az ő házastársaik tudják. Ervény nagyúr felesége szorgalmazta, hogy Ervény látogassa meg Esert, hogy neki is végre legyen egy kis nyugta. Vasbik az elmúlt néhány év. Köszönöm, hogy elküldted a csatalavokat segítségül a Montforti támadó démonokkal. Megtámadó démonok ellen. Támogatásokat rendkívül méltányok, hisz sok életet megmentettek. A vasbika és a csatalovak perendélben előzték, hogy egy újabb polgárháború söpörjön végig Valézián, különösen azzal, hogy Vasbika legyőzte az önjelölt trombitólót a csatába. Tiltakoznunk kell Vasbika csatalovainak délvidéken folytatott tevékenysége ellen. No, a vörös líriumtól eltózott démonok és templomosok jelenléte vitathatatlan, arra alig lehet szükség, hogy a törp utászra rámasszanak egy jókora részt. Egy jókora részét egy ellenséges erőkre. A bika csatalovai nagy segítségünkre voltak a Kelehen tó partjait megtámadó démonok visszaverésében. Magát Erdélynek nevező tűnnek különösen hasznosnak bizonyult, és alig várom, hogy elmagyarázza nekem, hogyan lehet erdőtűnde IS technikával jégfalat létrehozni, vagy mágikus védőburkot megsemmisíteni. Az előző cuccaink megmaradt, vagy nem?
Well met, your worship. Well met, your worship. Mi ez a sok kúcsacsont? Feljegyzések Molotov vendégeiről. Bavaria grófnő egy hálótermet akar lefoglalni a délutáni 3 5-ig. Lányének hárfa gyakorlásra az egyik oldalán legyen egy ablak és egy gyerkély. A zenei estet kíván adni, irányítsd őt az udvarmesterhez. Piper herceg feleldeni rokonai kívánja szórakoztatni egy hordó viszki és 3 egész satot kell szobájára vinni ma este. Ortonbán az ő ágyát vászon ágynyelvű húzattal kell felhúzni, nem sejemben. Liston lovag a bal lábán van egy régi sepphely, ami időközben nagyon fáj neki, a földszinten kell elszállásolni. Gelet úrné, párbajhős, edzőtársat kért és megfelelő gyakorlás térre van szükség. Gilbert nagyúr, 8 órakor keltse fel őt a páros napokon egy cserét. Páratlanokon egy íras fiú, ne kérdezz miért. Korsó friss víz és 12 levendula ág. Egy őszi barasz színű törölköző, ezt se kérdezz miért. Ezen tárgyon vagy a csendben vigye be anélkül, hogy az szemkontaktus teremtene ő méltósága, és helyezze el őket a díványon. Majd ha szó nélkül távozon, ne kérdezz miért. Babonák. Gyilkosság a felsővel 17. fejezet. Onnan kapitánya, Körkvót tucatnyi legkiválóbb őrének hagyta, hogy elvigyék Wagnert és testőreit Tömlöszbe. Nehéz levegő elszállt, de a szavakon szakadni kezdett az eső. Az alsóváros vezetői ősi szürke kőlépcsőkön bölygött lefelé a víz. Donen felküzdötte magát a keskeny átjáróba. Csizmája minden lépésénél tuppogott. Alig hallotta meg a támadás első önöszét. Amikor felért a lépcsőfal tetejére, az acél halk csikorgása hallotta, mire azonnal oldalra vetődött egy zöldségárus asztalára. Egy kard hasított a levegőbe ott, ahol imént volt, és csengve a kőfalnak csapódott. Donen kardja markolatan matatott, és épp hogy sikerült kivédén a pengéjével. A következő csapás azonban abban a pillanatban, amikor a két kard összeakadt, felismerte a támadóját. A fiatalember sötét bőrrel takarta le az egyenruháját, de a bal karja most egy bekötözött csombban végződött, de az egész biztosan ő volt az. Javlán. Hol van? A szarján pengéje velván visszanyert az egyesület és kivédett csapás után, így Donen lába elé vágott. Átrugott, megcsúszott és majdnem lebücskázott a lépcsőn. Te voltál a beépített ember, te ölted meg de la Frert. Donen újonc fölé döfött, Javlán gyorsan mozdult, hogy elhárítsa, de Donen pengéje megvágta a karját, ami vérezni kezdett. Add ide a kardot, tudom, hogy az a kalóz boszorkány neked adta. Javlán többször is keményen becsúszott. Lesütött a kardjával.
Megpróbálta megtörni Domen védekezését, vagy lelökni őt a lépcsőn. A sötétben és az ömlő esőben az őr alig látta támadóját. Donen is akkor is vicsorgott, a dokkoknál hagytam. Gondolom anélkül, hogy menekültél el, mikor a hölgy levágta a közelet. Nem az én hibám, hogy olyannal álltál leharcon, aki ellen nem győzhettél. Megpróbált ellépni a lépcsőtől, de a zöld fölül leszorította őt a zöldséges strand és a halálazuhanos közzé. Jevlán döfött és pengéje átszaladt Donen páncélján, hordái alatt, de az újonc megcsúszott a vizes kövön és a támadás közben, és az ellenségére esett. Donen ellökte magától egyenesen a lépcsőn, zolnása összetörő csontok émeítő hangjára van végződött. Donen szaggatottan lélegzett, majd kiúzta a Jevlán kardját az oldalából, és közben igyekezett nem elcsúszni saját vérében. A káptalan nem messze volt. Káptaláz messze volt. Még ide visz. Ezt néztük. Itt van egy kisebb rész. Ez itt. Utána mehetünk erre az oldalra. Megint egy kutya csemeg. Gyilkosság a felső 13. fejezet. Az alsóvárosi bazárban Donald megállt, kifizesse kis tündelánynak egy üzenetek kézbesítéséért, mint elindult a hosszú úton le felfelé felsővárosba. Egy óvatos pillantás elárult, hogy a sebhelyes arcú Anderfelszi is tetovált Kassid még mindig a nyomában van. Donen biztos volt benne, hogy imádják az őrgróf tornyát. Imádnák. Átsétált a kapu két oldalán álló mohó szobor merev tekintet előtt, és biccentett az őröknek a kaszárnya felé. Menet. Az egyikük sem vette észre a rongyos véres ruháját, ami legalább akkora csalódást okozott neki, mint amennyit hasznot. Ezek a mai újoncok egyre bárgyúbbak. Donan elhaladt a kapitány irodája előtt, és keresni kezdte Jevlánt. A kölyök mostanra bizonyára kipihente magát, és Donan úgy vélte, hogy szükség lehet a segítségére, ha természetes gyanús árnyai elszánják magukat a harcra, de Jevlán kilátó hálóhelye üres volt. Donan az ágyúneműnek röccsent vérrel lett figyelmes, és orgona illatot érzett. Minden felszerelés szerése eltűnt. A hálóhely közepén egy feljegyzést talált. Hozd el a pengét a dokkokhoz, ma éjfélkor, különben a fiú meghal. Egy viasz pecsét szerepelt az aláírás gyanánt. 6 keresztezett kard. Kísértés viharai. Egy megviselt régi címlap alapján azonban az elsöprő szerelem 8 tengere. Életen Daniel Mirtél. Borítán egy sötét bőri, hosszú platinas hajú tündeló fél kézzel a hajóra árbóc rudján kapaszkodva, törével fogai közt egy finoman megmunkált maszkot viselő nő rövid szoknyácskában, és csak nem olyan hosszú hajja, mint a tünde. Az árbóc tövében nyuladozó toszkodók felfele, a tündei napból nyitott bőrű, nyers ember
kalózra bámul, aki vicsorog, miközben az ő bárkáját kettéasítja tündeháló hajója. Az antíviai haditengerészet első tünde kapitánya Kiadó legelső megbíztatása egy rutin küldetés volt Vikomba. Nem sokat tudott, hogy a tüzes Ameriszt úron egy utas, aki a szabadgyepükön vett fel, hatalmas vagyon örökese volt. Olyan vagyonon, melyiket a riviani kalózherceg elrádó hurkán bármit megadott volna, hogy rátegye a mancsát, mivel képtelen volt ellenállni. Amit Riszte segítségkérésének, hogy BL azon kapta magát, hogy versenyt futva az idővel próbálja őt visszajuttatni Warriorba. Még akkor is, mikor áldász hurrikán üldözni kezdte őket, és szenvedélyük gondoskodott róla, hogy ez a 8 tenger többé ne legyen olyan, mint régen. Egy üzenet a borító belső oldalán finom készített. Kedves megtaláló, kérlek juttass ezt vissza azt a könyvet, ívet mond jelet úrnőnek. Oh. Is everything all right? Yes. Well, I wanted to speak with you, and now you're here. This seems serious. It's not about me. It's about you. Maybe you should sit. I can stand. Maybe I should sit. Inquisitor, I want you to know that I am your friend. I will always be your friend. Oh, well, that's... So I hope to give you sound advice on this momentous day. Do what is in your heart, my friend, no matter what anyone might tell you. That's a lovely sentiment, Cassandra. Marriage is much more than a lovely sentiment, Inquisitor. Marriage? Of course, it is Sarah. Maker knows how it will end, but that doesn't mean... You're not proposing to anyone. I am going to kill Varric. Why do I believe everything he says? Why? He said I was going to propose. He mentioned a proposal. I suppose I filled in the blanks. Or he did this on purpose. That dwarf gets entirely too much joy from my discomfort. I might get married. I've thought about it. I suspected as much. Being Inquisitor has brought you good things. Many good things. But only a few have been by your choice. Take what happiness you can from those and do not let them go. That is all I meant to say. Advice from a friend for the days to come. How did Varric, of all people, become the Viscount of Kirkwall? A mystery for the ages. It is good to see you, my friend. It is good to see you, my friend. Nah. Akkor még ide benézünk. Már a többi helyen már voltunk.
Kovács műhely. Mi ez a földi malac? Gyűjthető tételek szinkronizálása. E funkció segítségével szinkronizálhatod játékban gyűjthető tételeket. Korábban összegyűjtött tételek letölthetek, illetve újonnan összegyűjtött tételek feltöltő. Szeretnéd most Yes, thank you. Something you need. mint Kalennel tudom beszélni. You there! You're to dodge, not catch. If that ball were a fireball, you'd be dead. You found a dog. They don't breed Mabari in Olay. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owner's tired of the novelty. Poor boy. Well, he seems happy now. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. I couldn't leave him to that fate. Besides, I think he likes me. You could take him to Ferelden sometime. He should know where he came from. I did promise my sister a visit. She might try to spoil you. Remember who you report to. The Inquisition will change after this. I'm not yet sure what that will mean. Whatever happens, our people, you, Liliana, Josephine, will have my support. In whatever form you require. I can't imagine the Inquisition without you. I am honored, and likewise, Inquisitor. You can help. Dodge this, and I'll find overpriced Orlesian dog treats before we go. Emlékeztető. Így a terasz ünnepi alkalmakkor látogatható betétek nem igényelhetők vissza árvíz, tűzvész és nemes veszély esetén könyvekre ugyanaz vonatkozik.
careful, Inquisitor. We have a ways to go yet. Inquisitor? Ne, úszkálunk a vízbe. Úszkálnak, hát biztos. Ki az a... Yes, thank you. Megint egy kutyacsont. Gyilkosság a felsővárosban 11. fejezet. A Café della Ward egy domb tetején állt a felsőváros Oliszterbe kerületében. Nagy városra, hogy a gazdag vendégek szemmel tarthassák alan dolgozó parasztokat. Mariel úrnő csészéje fölött. Tanulmányozta a helyiséget néhány nemes ült kifinomult kis asztalkánál ilyen teaszűrcsölgető, és több ezer kilométeren a zajló nagy játszma legutóbb mesterkedés és ugdolózva. Milyen nyomod van számomra, tölte meg a csendet Donán. Pontosan tisztában volt vele, hogy izzadságtól és alszaktól bűzlik. Szakadt vérfoltos kabátot viselt kőfali legálásabb kávéléző. Követtek minket őszem. A nő hangja halk volt. A hangszínéből ítélve már idejárásra is beszélgetett volna. Az a két úriember a sarokban az ajtóknál. Donan felvette a teás csészét is, csak úgy hadonászott velem, mintha magyarázna valamit. Közben kissé elfordult a székében. Férfiak jól öltözöttek voltak, de ugyanígy nem illettek ide, mint egy nagy bedegesen sábert Anderfelszi arca, tele serpelyekkel és egy tetovás kaszid az övének egy kőtörre, egy kaszid az ekében. Ez fel kell rolni a kéményre. Mormoltak Donel. Mariel úrnő félmosolya jutalmazta megjegyzést. Múlt éjjel egy férfit járt a kúriában. Azt állította, hogy meg akarja menni sémusz gyűjteményét, az egészet. Donel kiúzta magát az ülésbe. Kardokat. Azt mondta, hogy a neve Wagner, finoman belekoltyott a tájába. Adott nekem egy alsóvárosi címet arra az esetre, ha megmondolnám magam. Az a két fickó azóta követ engem. Oh, yes. Just what we needed. There must be something here. Ez mi a fene volt?
I should look around. Will it matter? Törökmosz. Gyilkosság a felső várban 15. fejezet. A felső város nemesei szeretik azt képzelni, hogy piti bűntények csak a sötét város nyírkos árnyai közt történnek, vagy talán az alsó város eldugott sikátoraiban, a zárvány és a szegény negyed között. Az az ő felséges borostyánnal befutott sejtelni sosem láthatnak helyet olyan kegyetlen dolgoknak, mint a rabló támadás vagy egy egyszerű támadás. Donen különösebb gond nélkül talált egy félreeső kis palmélyedést a káptalaház közelében, hogy bevárja a sepélyes Underfest és a tetovált Kassidot, hogy elcsevegessen velük. Az Underfest jött elsőként, leugor a feje fölött az erkérő, amíg Donen megpróbált elhárítani közeléből. A Kassid mögé tornyosult, megragadva és satuként szorítva a vállát hatalmas kezére. Az Underfest is ezt követő ütése bordái alatt élte, és a tüdejéből kiszaladt levegő. Amint a Kassid felemelte őt a kabátjánál fogva, Donen lélegzetéhez jutott, annyira, hogy odaszólja. Wagnernek dolgoztok? Át kell adnom neki egy üzenetet. Ezzel kiérdemelt az Underfesti kétkedő pillantását, és a Kassid visszaállította őt a földre. Mondjátok meg neki, hogy a szavát adta, hogy találkozhat velem a laktor parton éjfélkor, hogy megbeszéljük az árát. Egy hosszú, feszült pillanatig Donen figyelte, ahogyan változnak a kifejezések az Underfesti sepphelyes szürke képén, mielőtt a fickó bólintott. Egy újabb hosszú perc után Underfesti és a Kassid elsétáltak egyedül, hagyva őt a kapuajban. Most, hogy a nap lenyugvóban volt, már csak egy hely maradt, ahová Donennek el kellett mennie. Az alsóváros központjában álló fogadónak megvolt a magas sáncára kiöntött söréből, hányásból és tengervízből, amit a tulajdonos lelkesedésé nélkül locsolt a falra, hogy azzal megpróbálja lesikálni a épületéről a sirály ürüléket. Donen szinte minden őrhöz hasonlóan, akit az akasztott emberben járkál, inni, az ajtóba belépve meghallotta, hogy tedd el, siess, megpróbált nem mosolyogni, és kifogástalanul sikerült is neki, amikor a mérgelődő fehér hajú tünde csapos egy gyilkos pillantással fogadta őt. Őrszem! Donen egy maréknyi karost ordos jöntésbúltra, hagy folyik a sör. Paris. Most van egy kis időm inni. Darling, you made it. Excellent. I scheduled this appointment ages ago, and they do appreciate punctuality. Appointment? With the Imperial Garden Spa, of course. You work so hard, my dear. I wanted to treat you.
I've never heard of a fancy spa serving elves. You are the Inquisitor, darling. Savior of the Empire. They won't turn you away. What are the cheese wheels for? It pains me that you even have to ask. You've clearly been living too long in barely civilized conditions. Did you hear something? Relax, darling. It's spa day. How have you been? It seems ages since we've spoken. Is everything going well between you and Sarah? Things are excellent. Thank you for asking. It's such a comfort to hear that at least one facet of your life hasn't fallen apart due to incompetence. You must be keeping very busy. Someone has to keep the mess that's been made of Thaddeus's institutions of magic from flying apart. Don't you feel better, my dear? This place really does work miracles. What happened? Darling, it's spa day. Don't fret. You'll undo all the good they've done. Come along, Inquisitor. They have other appointments, you know. Körbe jártunk, már csak a mit tudom én maradt. Inquisitor, did you need something? Ékosság a felső 18. fejezet. Az első olyan hirtelen maradt abban, mintha néhány vállalkozó szellemi kotériai bandita felmászott volna az égre, hogy elzavarja felhőket. A köd elvonult, hogy a sérült part más részét kísértse. És amikor Donen eljutott a káptalan udvarára, felők szétváltak, az ezüstös holdfény pedig megcsillant, az eső áztatta köveken. Megállt, hogy szusszanjon egyet és megszorítsa a leszakított kabátúját, amit kötszerként használt. A víz is csillapult, ami vagy azt jelentette, hogy az oldalán a seb nem volt mély, vagy túl nagy volt a vérveszteség. Megpróbált nem gondolna utóbbira, és neki feszült a káptalanház ajtajának, hogy kinyissa. Ezen istenektől elfeledett órán a káptalanház már csak az örökmétyes égett Andresse lábánál. Egyetlen élek volt, csak itt megnyújtsa gyertyát voltak ért. A nő felemelkedett, amikor Donen a tűz fényébe támolygott. Fel kell tennéd nekem az egyik gyógyítót, sikerült a fájdalmas mosolyra húzni a szál. Nem voltam biztos benne, hogy itt leszel. Én sem. Üzeneted kissé homályos volt, Marielle. Megpróbáltam megvizsgálni hevenyész kötést, de Donen nem engedte. Andreste aranyszobra felé mutatott, egy barátom hozott neked valamit, az oltal alá tette. Marielle hitetlenül pillantott rá, de
felment az emelmény és egy kicsit olajos rongyba tekert csomaggal tért vissza. Kioldott a csomagot, összefogó gombot és lebámult a benne lévő rostás pengére, melynek üreges keresztfasát rászáradt vérfoltok egyezték. Eszárján kardja sóhajtotta majdnem, mintha imádkozna. El tudod juttatni a mennyeieknek? Kérdezte Donel. A nő megtörölt a szemét. Én magam veszem el neki. Mit kész cserébe? Donel alig állt már a lábán. Csak szólj néhány szót az érdekemben a teremtőnél, úrnem. Sosem tudhatjuk, mikor lesz rá szükség, azzal lesétált otthagyva a nőt a tűzfényében ácsorgó egy darab történelemmel a kezébe. Mi az a sok kutya csemege? Ennek király Hefner varázslatos kincs. Küldemény Felerden koronáját, a mélyen tisztelt igen gróf. Tudatom elevér olvasója vagy te Felerden királyságát képviseled. Én nevemben nyilatkozol, és a döntésedet én magam is támogatom. Valamint mindazok, akik felesküdtek a koronára, hűséges barát voltál, és belevetjük bizalmunkat és reményeinket, a teremtő legyen veled, Anora Felerden királynő. Felajánlás. Ez a szökőkút, annak emlékelek, hogy Andrés áldott hírneke ellen a Levenlán inkvizitor véget vetett a polgárháborúnak. Legyőzte Coribeusz a sárkányt 42. évében. A vízhangja legyen a nevetés, a kőhidege, meg legyen a múlt emléke. Ő felsége szerény császárné felajánlása mindazok emlékére, akik kerestek az Ólész császárság védelmét. Szeszélyén. Divine Victoria, am I interrupting? Of course not, Inquisitor. I was catching up with Redcliffe's Arl. He's here to represent Ferelden at the summit.
Inquisitor, good to meet you. How are things in Redcliffe, my lord? Blessedly quiet. The mayor conveys his greetings. Redcliffe remembers its savior. I'll try not to keep you from more important matters. Very well. We'll continue this later, your perfection. Many are frightened of the Inquisition's power, but I will do all I can to allay their fears. Is there anything I can do to make your job easier? Explore the grounds. Let yourself be seen. The delegates need to put a face to the legend. I have much to do, but let me say this. I may no longer be your spy master, but I am always here if you require. I'm glad you finally arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains. Ferelden can't continue to ignore soldiers on its borders. I appreciate knowing where Ferelden stands. You are owed that, Inquisitor, especially here. These Orlesians will talk circles around you before you get a simple greeting out. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins. Lehet, mindenkivel diskurál. Tehát mondjuk még éppen nem mindenkivel. Will you walk with me? The first time I came to the Winter Palace, I was only 18. I was dazzled. Such rich hangings, splendid marble columns, more golden lions than I could count. It's all still here, still bright, but I no longer see that same palace. And that makes you sad? It is easier on the heart to just see gilding. Now all I see are hands rubbed raw to make gold gleam, tears shed in the night over silk embroidery. Others overlook them and forget their pain, but I am divine and I cannot be blind. They seek to tear the Inquisition down. You feel it, no? Fear. Have we not made enough allies? If friends were easily made and kept, we wouldn't need diplomacy. Our allies can be cordial to our faces and still dread the future. They are afraid of nothing so much as the hand that directs it all. Mine. Already your actions have begun to reshape Thedas. Your influence is felt everywhere. It was only a matter of time before they moved. I'm surprised it took this long. The Inquisition's time is coming to an end. The Inquisition has done enough, more than enough. Maybe it's time for us to lay down our swords and go home. We set out to restore peace, and now peace is upon us. You and I have come so far through the darkness together. It is time for us both to live in the light. But whatever you decide, I will be honored to stand beside you. I'll be right here if you need anything. Hát ez milyen sok tábú.
Tehát a hadszöglet, akkor hogy? Ja, mert mit tudom? Na jó, de a sarkában, hogy nem lehet, hogy hadszöglet. Ja, mert nem. Aha, jó. Those Fereldans, always afraid to mingle. I'm parched. Where is that servant? Orlais is on your side, Lord Parvis. The Inquisition's support is not a thing to lose lightly. Which is why the Orlesian court is circling it with a net and collar? But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Inquisitor, how long has it been? Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. You arrived ahead of me. I hope all's well. It's everything I expected. We've been spared the burden of surprise. Orlais wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry meddles, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Inquisitor, Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau Haine. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? Of course. Orlais wishes only to offer respectful guidance to the Inquisition. Does your grace feel the Inquisition should continue to rule itself? I would rather see the Inquisition join us freely than be carved into pieces for the chessboard. I have not forgotten Justinia's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done, it is a good we may do together I don't wish to lose. Whatever happens, Inquisitor, I wish you well. Hát még Doriannel akkor nem diskuráltunk. As the most eloquent dwarf you know, Sparkles... Speech! Speech! Way too much speech. Varric, there's really no need. What's going on? Inquisitor! You're just in time. Sparkles, the Imperium doesn't deserve you, or want you. It may even kill you, but we'll miss you, if it counts. And you didn't know. Okay, folks, time to take the party elsewhere. Tommen never wanted any. I swear. Leave him. It's true. When the Exalted Council has ended, I'm going back to Tevinter. For good, this time. You know I'll miss you. Naturally.
My father is dead. Assassinated, I believe. I received notice this morning. A perversely cheerful letter congratulating me on assuming his seat in the magisterium. We only met a few times while I was home. He didn't say anything about keeping me as his heir. This ambassadorship, his doing, I'm told. He must have wanted me away when the trouble began. I have to go back. So you'll truly be a Magister? Oh, yes. I can't wait to degrade the magisterium with my presence. A new outfit is required. And then what? I find my father's killers and kill them back. Then I find those giving Tevinter a bad name and kill them. They're most likely the same people, so that should make the job easier. You'll need help. I could go with you. Not this time, my friend. I won't be entirely without support. Mayveris has gathered other magisters who feel as we do. We'll be an actual faction in the magisterium. I'll teach them manners, take them shopping. It'll be fun. I know it was complicated, but I'm sorry about your father. Thank you. It still doesn't feel real. I wish you safe travels, and the best of luck. Oh, I'll need it, thank you. Magisters are tricksy bastards. A present. A going-away present. It's a sending crystal. Amazing what friendship with the Inquisition gives you access to. If I get in over my head, or you're overwhelmed with sorrow for lack of my velvety voice... magic. What? You didn't think I would just leave and you'd never hear from me again, did you? You are my dearest friend. Perhaps my only friend. That will never change, no matter where we are. Now let's finish the good wine before the others get back. What is this now? Arany és ében királyné húsángja. Inquisitor? Make a smile upon you. Nem lesz szédét, már beszélgettünk mindenki. Thank you, Your Holiness. Now, Artigan, as to your concerns. The Inquisition established an armed presence in Ferelden territory. You outright seized Caer Bronach in Crestwood. Our goal was to keep more Ferelden citizens from dying, not to seize power. Your help was appreciated 2 years ago, Inquisitor. Now order has been restored, yet you remain. Invading under pretext of restoring order is exactly what the Grey Wardens did to us centuries ago, and we exiled them. Now the Inquisition is doing the same thing with Grey Wardens in their ranks. Your concern is ill-founded.
The Grey Wardens have proven their worth time and again. Of course Orlais tolerates this interference. The Inquisition is the only reason Selene still has the throne. Rest assured, Tegan, the Empire of Orlais will not stand idle if the Inquisition oversteps its bounds. Unlike Ferelden, however, Orlais understands that these were the well-intentioned mistakes of a young organization. An organization in need of a guiding hand. Yours, no doubt. Pardon me, Inquisitor. Divine Victoria wishes to speak with you in private. The Divine Victoria? Who is sitting just up there? Yes, and who was once your spy master. It's a pressing matter, your worship. My apologies. An urgent matter has come to my attention. Ambassador Montelier, can you handle this for a short while? Of course, Inquisitor. This is highly irregular. Perhaps it would be best if we took a short recess. The guard said we should both see this. I believe she was correct. A Canary warrior in full armor. How did he get into the Winter Palace? Would the Iron Bull know anything about this? I asked, and he is as surprised as we are. Since becoming Talvashoth, he has had no contact with his people. He seems frustrated at not knowing more. So, what would the left hand of the Divine see when she looked at this? This is a warrior, not a spy. Part of the Antam, the Canary military. Most of his wounds come from a fight against someone using magic, but at least a few are from a blade. He was badly hurt, separated from his allies, and made it here before he died. But how? We need to find out what's going on. Can Josephine manage the diplomats while I look around? She will be fine. It's all speeches and posturing for the first few days anyway. I will extend the recess as long as possible. I will also have our friends ready themselves for battle if need be. You think that's likely? I think the Exalted Council may be more exciting than we expected. Kövesd a vérnyomokat, nem ilyen is? Hát az ott fent van, de nem, hogy érném. It looks like he came down over the railing.
Itt talán el tudunk oda. Vagy nem? Majdnem sikerült meg. De hogy... Azt nem gondoltam, hogy le így zúgunk. De egy nyugodtan letöltött sejt. Popéla góliám, vagy minek nevezik. Minek növényeket futtatnak. Mi alapján dönti el a játék, hogy rajta vagyok, vagy nem? Egyszer felteszem, egyszer nem. Akkor elsőre hogy sikerült? Nem elsőre, nem mit a nyerikre átugol. Nagyon még egyszer megpróbálom, szerintem nem bujkálkodhatja. Tehát... Jó, adjuk a faszban. Nem tudom mi ez a... Nem igazi. Nem lehet átugolni. Vagy van valami, csak ami még később lesz elérhető. Fejlesztő. An active illuvian. If I'm going through it, I'm not going alone.
I'd forgotten all the colors. Ez nem tudom miért villog, de... Judging by the bloodstains, he tried to get through here. What's wrong? That one doesn't like you? This mirror doesn't look broken, but it's inactive. Maybe there's a way to unlock it. The blood trail leads to this mirror. Right. Let's see where this guy came from.
Elven ruins. I'm not sure we're even in Orlais anymore. Tünde romok a hegyen. Indek a Benőttől. Another Kunari, dressed like the one in the Winter Palace. He's Karashok, a foot soldier. Must have been in the same squad. Oh, this is gonna be fun. The old team together again to kick some ass. Ez a Kunari puskapu. Áú! Szóval nem lehet, hogy oda menni. Ja. Remek. Van valami trükkje, biztos, de... Scorch marks everywhere. This is the work of a mage. A powerful one. I can still feel the heat crackling. We need to find out why these Kunari were here and who did this to them. Over there, Kunari. If we want to know why they're here, we've got to get across to that island. Egy törött szobor áll a piedesztál. Az Evoriának segítsége jutott át a szigetre. The elves bound a spirit here. It feels old. Very old. What does it want? Nuvenas menahela. Dieth belasama. I'll try Elven. Andaran Atishan Sadaran. Vietnama. Nadinan Salim.
think that spirit considered us intruders. It must have been set to guard something. Farkas üdvözlete egy erőteljes, mágikus hullám baráti üdvözlete érzését hozza magával. Képek villannak fel tünde rabszolgákat, akik erre a helyre menekültek az ősi időkben, üdvözölték a többieket. Ellátták sebeiket. A szavaikon nem is annyira hallani, mint inkább érezni. Fenrála üdvözöl benneteket, pihenjetek azzal a tudattal, hogy a rémfarkas őriz benneteket, és népe őrzi ezt a völgyet. Ezen a helyen szabadok vagytok. Ha megbíztok bennünk, soha többé nem lesztek szolgák. That was like Veilfire. It claimed this was a refuge for elven slaves. This whole valley was a sanctuary created by the dreadwolf Fen'Harel. This doesn't make sense. In Dalish legends, Fen'Harel is our god of misfortune. That illuvian only took us a short distance. That's the same lake we saw from the other tower. Good for moving around the city, visiting friends, deploying guards. Na várjál. Most már kíváncsi. A dolog, hogy most. Hogy mi volt a...
Mielőtt visszamegyünk. Volt egy másik tükör is, de... Ez hova vezet? Jó, már akkor. Valamiért jelez. Vagy fentebb van valami. Cuts all over the back. He was killed by surprise. This can't have happened too long ago. The blood's not even dry. Here we go again. What a change of pace from the Winter Palace. A clear sky, a beautiful view, and yes, fields and fields of stripweed as far as the eye can see. Stripweed? Terrible stuff. Looks like grass, stings like a knife, and causes sores if you so much as brush against it. So, of course, everyone in Menrathus insists it makes a very decent tea.
Egy erőteljes mágikus hullám kínzó remény érzését hozza magával. Képek villannak fel, egy farkas bőrbe bújt férfi, egy csapat felszabadít a rabszolg előtt el, megszorítva annak karját, bátorsága jeléül. A szavakat nem is annyira hallani, inkább érezni. Fenráj tévesen nevezték Istennek, mert épp oly halandó, mint bármi költök. Ő nem ölt magára isteni szerepet, és kéri, hogy ne is ruházzák fel ilyesmivel, csak azokat vezeti, akik önként segítenek neki. Senkit se köteles semmire. Mindenki maga dönt. This is Fenharel helping former slaves as a mortal, not a god. He took great pains to renounce his supposed divinity. Fenharel sounds like quite the rebel. The old elven gods must have simply loved that. Evanurik hazugságai. Egy erőteljes mágikus hullám keserű érzését hozza magával. Képek villannak fel. A tünde mágusok 10 000-ei taszítanak rabszolgaságból, gölgösen kinyilvánítva magukról. Úgy istenek. Szavaikat nem is annyira hallani, inkább érezni. Az istenek az Evanurik maguknak istenségnek mondják. Pedig nem többe kerül mágiába a bíró halandoknál, akik ugyanúgy meghalhatnak, mint ti. Ezen helyen megtanítsunk hozzánk csatlakozóknak, hogyan lássák meg a hazugságaikat. This claims the elven gods were just Evanuris, powerful, but completely mortal mages. Was this the start of an uprising? Freed elven slaves against their former masters? If that's true, Fenharel was teaching these freed slaves the truth about these false gods. Orgony kisülés. Orgony mostantól idő automatikusan feltölti a fókuszt. A felhalmozott fókusz energia kisütéséhez használd az új képességét a harci menüben, ahol a low hívása volt. Vagy nyomd meg a hozzá rendelt billentyűt. Alapértelmezeten az O betű. Orgony kisütése rövid időre sebezhetetlenül tesz egy csapatodat. Orgony egy rövid ideig fényt is sugároz magából, megvilágítja sötét helyeket, felfedve az ottani rejtett tárgyakat. Are you hurt? The anchor's flared up. It's fine now. This looks like it fits into that pedestal by the broken bridge.
place makes my skin crawl. Valamit jelez, de nem tudom. Canary! Wash it on! The Inquisition just leaves live. Nem tudod mi? Felmászottam volna ide.
Keres még info az rendszerűséges kurán. Why did those Kunari attack the Inquisition on sight? No idea. They weren't Talvashoth, though. This might be a rogue group, but they think they're following the Qun.
Nem lehet rajta keresztül menni valami. Ilyen trükk lehet. De... Valaminek lenni kell, ami szerinti. Rémfarkas szemmel tartja az egyetlen fényt, ami megvilágítja a továbbvezető utat. That's Sven Harel, removing a Dalish elf's Valasleen. But these ruins are older than the Dalish. Maybe the markings used to have a different meaning.
Egy erőteljes mágikus Valasin eltávolítás, egy erőteljes mágikus hullám elszántság érzését hozza magába. Képek villannak fel egykor rabszolgák. Egykori rabszolgák fennrá zászlaj alatt felfegyverkezve erősen bőri tiszta arctetoválásuk tünde Valasin eltűnt. Szavakat nem is annyira hallani, mint inkább érezni. Evarin bélyegét el lehet tüntetni rólatok, hogy mindannyian tudják. Szembeszálltok a kegyetlenségeikkel. Itt senki sem rabszolga, itt mindenki a védelmünk alatt áll. Itt mindenki dönthet úgy, ahogy harcol. Hidden weapons. These freed slaves actually fought back against the Evanuris posing as gods. Interesting word, Evanuris. If all it means is mage leader, well, they were basically magisters. Egyszerű megtestes. Egy levél, támadási terv, unálat, közös nyelven íróra. Olvasattam jelentését, helyezd el katonáidat a tónál álló torony. Elhagyott tündetoronyokban. Ennek a bejárata nincs messze. Alimus elleni kapcsolatban álló tükörtől. Szükségünk lesz a helyre, hogy elszállásoljuk az embereiket, miután befejeztük a beszivárgást. Alján van egy térkép a keresztútól és egy nyíl, ami a tünde romokban lévő Evanuris elúvínjakról a téli palotába vezető elvonjára mutat. This letter says the Kunari came to these ruins because the Alluvians connect to Halam Shiral. A staging ground for an invasion? It was some sort of infiltration. There's no more details. This is crazy. They're acting like we're at war. Are they? I don't know, boss. I wish I did.
Farkas szoborral kapcsolatos feljegyzés. Ne feledd, ha el akarod mozdítani a szörny, gyújts meg a farkas fejét szemből. Nézve balról a második fákját. Használd a parázstartóban lévő kékező lángot mágikus. De nem már neked. Ne feledd a kunnak tett esküdet. Amikor meggyújtod a fákját, egy szobor mancsai közt lévő doboz kinyílik. Van benne egy tárgy. Ne érj hozzá. Régi és tünde. Van egy Szarárás bunk, aki megvizsgálja majd a varázserét, mikor megérkezik. Let's look for anything that explains why the Kunari came here before we go. Egy ismeretlen ügynök. Vérfatos levél, unálat és a közös nyelven írod. 2 órá ezelőtt egy ismeretlen bátor jutott át a védelmünkön, maszkot és köpenyt viselt. Egy mágus mágiát használt, hogy felébresz a szellemeket, és ellenünk fordította őket. A bátor úgy járkált, mint aki ismeri ezt a helyet, és elmenekült, miután felébredtek. A szellemek tucatnyi halott, és a szellemek tovább támadtak. Feladatuk nem kivi a levél többi része olvashatatlan vér. Még nem. A note about an unknown intruder coming through an alluvion. They turned spirits against us, then fled. It must be a mage. They killed any Kunari in the way and let the spirits do the rest. 2 parties then. The Kunari and a mystery agent determined to stop them. Come on, we have to warn people about the Kunari's designs on the Winter Palace. It's been too long since we've traveled together. I've missed it. Mi ez a sok jel? Kocsokat az elején mondja, Sony? Majd.
Ez kéne megszerezni, de az a kibaszott tűző nem tudok keresztül menni, mert valami trükkje van biztos. Valamivel el lett volt. One dead Canary was bad enough. Now we have more, and they're hostile. This makes no sense. The Canary may not be friendly to the Inquisition, but they have no reason to attack us. They also have no reason to be here, or using Illuvians at all. I've had the mirror placed under guard for now, Your Holiness. Cullen, please just call me Liliana. Yes, Liliana. I just wanted the Exalted Council to go smoothly. We must ensure that the Canary do not disrupt the negotiations. The Exalted Council is in a very delicate state. I'm certain you can soothe the nobles' ruffled feathers while we solve the real problem. Not when the Inquisitor insults everyone present by walking out in the middle of the talks. Our only advantage is that Orlais and Ferelden are divided in goal and grievance. If they unite against us, Divine Victoria will have no choice but to support their claims. We could lose everything. Be that as it may, the Kunari must be our top priority. We can worry about the politics later. My apologies. I will attend to the Exalted Council. And while Josie does that, we will investigate. We, Your Holiness? You do, Josie? I'll head back to the crossroads. We need to find out what the Kunari are doing and why they attacked. And I'll have a quiet word with our honor guard. Deríts ki mi. A kunárek megtámadták az Inquisiciót hegyen álló tünderomokban. Az erőmviánok segítségével sikerült átjutnunk a téli palotára.
Tell me, these strange spaces past the Alluvians, are they safe to explore? We're taking every precaution we can, Josephine. I will take your word for it. And yet, you've accomplished so much in the calm of these past years. I wish you did not have to imperil yourself for us. Again. I must admit, after years of dinners and paperwork, it feels good to be exploring again. I only wish you had fewer Canari interrupting your stroll. I will do what I can here. Once the Canari are dealt with, brace yourself. The Council is just as relentless. It is good to see you. Everything going all right so far? I don't understand how you just become a Viscount. When the ruler of a Marcher state dies and there's no heir, the nobles of the city pick a new ruler. Only none of Kirkwall's nobles actually want the throne. Most of them think it's cursed, actually. They can't leave it empty, though, or some other state like Starkhaven or Ansburg will probably invade. I complained about the empty office when it interfered with my reconstruction efforts. They took that as volunteering. So, Bran used to be Viscount, and now he just follows you around? Provisional Viscount. Pretty much. With a permanent appointee, finally, in the Viscount's office, I am free to return to my post as Seneschal. He means my true calling is arrogantly telling people they can't talk to the Viscount. He's good at it, too. I'm surprised no one from the Council of Heralds wants your autograph. You just missed them. Duke Cyril keeps asking me for spoilers for my next book. We'll talk more another time. I'll be here if you need me. Need me for anything? What do you think's going to happen at the Exalted Council? Maker, I have no idea. Politics always makes my head spin. The Inquisition shouldn't have to give in whenever some prissy noble gets their knickers wedged somewhere. You're more comfortable being called by your real name now? Comfortable? Not quite yet. I didn't want to be Rainier for such a long time. To be quite frank, he was an ass. But I've changed. And reclaiming my name has allowed me to reconnect with people I haven't seen in years. Family. It wouldn't have happened without you. It's nice to have everyone back in the same place again. I have to admit I missed it. What does it mean when we need a huge diplomatic talk or the world ending just to bring us together? I got the chance to have a few drinks with Sarah. Miss that girl. It's still a little awkward talking to Cassandra. But the commander appears to have forgiven me. Finally. Until later. Take care. They made bodies from the earth, and the earth was afraid.
It fought back, but they made it forget. It always had a soul. The question is the answer. Her name is different now. Victoria. The old name slips away further each time. She's glad you're here. The Guardian Spirit stayed, not bound, but biding, because he asked. He knows how to speak, so spirits listen. Barefaced but free, frolicking, fighting fierce. He wants to give wisdom, not orders. His friend had to die because he thought they were people. A slow arrow breaks in the sad wolf's jaws. He did not want a body, but she asked him to come. He left a scar when he burned her off his face. When this is done, I will slip back safely, a spirit. Someone is hurting. He needs me to remember who he is. Scout lays harding, swift and... The spirits have fled, flying, fluttering, fast to the farthest fade. They're afraid of the veil tearing again. He broke the dreams to stop the old dreams from waking. The wolf chews its leg off to escape the trap. Your hand hurts. A heartbeat, not yours, hammering the beat of a song in its final verse. I'm sorry. Hello? Hello? Hello, and shh. I'm trying to figure out why everyone is acting so weird. I mean, besides because Canary assassins and everything. You see it, right? There's something going with the elf servants. Makes sense after that ruin, right? It's been a couple of years. How's everything sitting with you? It's weird meeting back up and seeing everyone get their grey. First time I've been anywhere long enough to get fond of things. Leliana's friendly when she wants to be. My people sometimes do things for her, like I do for you. Well, not quite like I do for you. How's it feel to be the reason for all of it? Especially for me. That's my biggest growy, uppy love. Being for someone else is brilliant. When you start going on about elves, it's hard to tell if it's about them or you. Yes, you're ever so clever. Arse. Point is, the servants have no complaints. No asking for a Jenny. They serve this lot, but don't want them done for anything. So, the nobles are nice, and the servants are happy? Two things that have never been true. Mark that I said it. We're fighting Canary, but something else is on the up. I suppose you've a lot to say about that elven ruin. About the creators. They're not even demons. Just big magey knobs punching down. And yes, the shits who use them to make me feel broken can still eat it. But always waiting for that fight is way too much work. It's like doing half the hurt for them. Maybe we're old now, but I'm tired of it. I'd rather worry about people I care about. Like you. Are you all right with it? The creators. I'll make sense of it eventually. Good that someone's trying. Better that it's you, because you can do it. I can't stop thinking about everything you said. Never cared about words until I got vows. Now they're everything. You're everything. We'll talk later. Oh, one thing. I have a new Jenny near Wycombe. Says you saw when your clan... Well, I'm sorry that got lost while everything was happening. He says there could be survivors. A few. But they would have got away by being hard to find, so... He'll keep looking? For what it's worth, anyway. Not much, I suppose, but there you go. Here's you. Hello again.
We'll talk later. Count on seeing you, yeah? So, you and the Bard. You know most bards are spies, right? You were a spy, Chief. Look, I just don't want you to get burned. Don't say it. Because then you'd be creme brulee. Creme brulee. The Chargers have been with the Inquisition for a while now. Is everyone still happy? No complaints, Your Worship. The Inquisition's been good to us. We'd disband and join the Inquisition officially, but the Chief gets this sad dog look when we suggest it. The loyalty is touching, Creme. Krem, I understand you and Meriden are seeing each other. Yes, Your Worship. I mean, we've just started, so... Oh, come on. Get in there, show her what you can do. Listen, Chief, there's this thing you may not have learned growing up Canary and all. Hey, I'm great at foreplay. That's good to know, Bull. I didn't mean foreplay, I meant courtship. Oh, well, that's a waste of time. You two are good though, right? You need me to talk to her about... things? No! No. Thanks, though. We're good. I'll talk to you later. Anytime, boss. I hear congratulations are in order, Inquisitor. Were you inspired by our chat earlier? Don't answer that. I prefer to pretend that was the case. I am certain you and Sarah will be... well, it will be enjoyable. To watch, even. Is that so? Oh, yes. The Orlesian court is in absolute pandemonium over this, even by their standards. I hear you've been rebuilding the seedlings. Slowly, but yes. I managed to find a few of my former comrades who'd scattered to the winds. Some of them were unsuitable, and I did not ask them to return. Others felt as I did, once they read the Lord Seeker's tome. We've since recruited a few candidates who are going through training now, with full disclosure. What comes after this, I cannot be certain. I am making it up as I go along. I'm sure you'll be fine, Cassandra. I need to be better than fine. I want to build something that is worthy of lasting. What do you think of the Exalted Council? They are frightened of your power, and there is no longer a hole in the sky to remind them that it was needed. They might be right. Do not say that near them unless you want to give them the scent of blood. Even so, I would wait and see where this leads. Calmer heads may yet prevail. When has that ever been the case? I'm an optimist. Just ask Varric. So what do you think of the Chantry? You ask me just to poke at me and see if I react, don't you? It is what it is. Most Holy's reforms are interesting, to say the least. I hope they last once Leliana is gone. Regardless of what I think, it could have been far worse. You and I both remember the dark times we faced. Sadly, others have far shorter memories. I'll see you later. Farewell.
Nincsen semmi tűzoltó. Na csak nem mit tudom mi. Was there something you needed? Is there any news from Ferelden? How is your family? My sister Mia keeps me informed. As I understand, she's training my nephew to best me at chess. I sense a threat to my commander's chess superiority. I'm sure the defeat will be distressing. He's 4. You could at least pretend I'd throw the game. Do you remember the first time we came to the Winter Palace? All too well. I've already answered a half-dozen questions about my personal life. The reason we're here is because we made a difference. That's worth enduring the political small talk. Is there anything I should know? We were permitted soldiers here, but our every move is watched. Some things never change. Have you had a chance to speak with Leliana? Away from work, I mean. Some, yes. Liliana has kept in contact, unofficially of course, but it's good to see her again. Arguing with her in person is far more satisfying. I should go. Inquisitor? Quite the party, wasn't it? I hear it left the Orlesians and Fereldans completely aghast. Andraste's herald, the Inquisitor, toasting a Tevinter Magister. Not a bad scandal to leave on. What is this ambassadorship about, exactly? I believe my father set it up, but the Imperium certainly didn't object. They'd love for the Inquisition to fall apart, so they're happy if it seems they consider this council a waste of time. That makes no sense. No? If Dread Tevinter actually pushed for the Inquisition's end, everyone else would disagree on principle. So they send a nobody pariah and hope for the best. Makes perfect sense to me. What did you do in Tevinter while you were away? I went home. Twice. Father was only there once. Mother was drunk both times. I also went to Carinas to see my good friend Maeveris. Then I settled some of Alexis's affairs. That wasn't fun. Any thoughts about the Exalted Council? A few. Divine Victoria needs a new tailor for one. From the paintings of Leliana in that enormous robe, you'd think she was pregnant. Could cause a delicious scandal. As for this whole Exalted Council business, well... I warned you once that no one would thank you for saving the world. Sadly, I'm always right. So long as the Inquisition's around to remind them they're not really in charge, they'll never sleep comfortably. Whether they have the guts to take action, I suppose we'll see. Another time. I look forward to it. Hát kicsit az időt húzom. Inquisitor, did you need something? There are things for the Circle of Magi. If you call it the Circle while they're in earshot, you'll never hear the end of it, my dear. The College of Enchanters is a ridiculous mess, but it's still a useful institution for training mages. I wanted your opinion of how Divine Victoria is working out. Leliana is managing to hold the Chantry together, just barely. Likely your influence. We'll talk another time.
fogadásunk után. Láttátok, hogyan próbált mindenki megnyitni a Montiert neki, miután az Inquisitor kihozott a Szent Tanács. Micsoda arcátlanság, Lavellen Inquisitornak legalább van bőr a képé. Aztán van bőr a képén. Észrevett egy a futárokat, mennyei szálláshelyi. Mindenki azt követeli, hogy legszentebb válaszoljon erre a sietésre. Ha van valami, ami megerősíti Ferelden helyzetét, az az Inquizíció tette volt. Igen, gróf tombol a dűtől. Cyril nagyúr nem fogja hagyni, hogy élmény tűnni őt. Erre akár mérget is vehetek, barátaim. Majd meglátjuk. Divine Victoria? Please don't. It would be nice to just be Liliana again for a few days. Oh, of course. Forgive me. There's nothing to forgive. I just want it to be like old times. Tell me about your nugs. Did you get any new ones? Oh yes! A litter was born just a month ago. We are weaning them right now. If you are hoping for one, I'm afraid they're already spoken for. Do you miss being our spy master? I think I miss the people more than the work. Josie, Cullen, I didn't notice how much I liked having them near until they weren't. We write, of course, but it's not the same. Have your agents any news I should hear about? There is activity in the Tirashan. Strange elves, like those at the Temple of Mythal. No news of Solus, however. Perhaps later, Liliana. I'll be right here if you need anything. Na jó. Oda menjünk. Eltűnt szólva. Tárok által hozott vitt üzenetek különböző kérésére velesen legyegyez. Ez elfogadhatatlan. Ma az a csíkos vörös Pellegrint akartam viselni, de senki sem találja a ruhás szekrényembe. Ami olybán tűnik, mintha egyszerre őt helyen lenne. Azonnal küldjétek hozzám Meliszt. Egész nap nem láttam Meliszt. Bácsikám eltűnt, miután múlt éjjel kitettem nekem a hálóruhámat. Az egyik palotában szolgáló cselédnek kellett felöltöztetni engem a villás reggel eljállta. Hagytad, hogy valami enyves kezi mosogató lány fűzze be Monforsejem ruhádat. Kerestesd meg az egyik inassal Meliszt. Mondd meg neki, hogy ha megtalál, sózzon oda neki néhányat az ostorra. It's been a while since so many gathered in this place. Most jó kérdés, itt lent vagy fent? Na jó.